To je takový můj jako trošku naivní plán, že se Kari nechá takhle jako řídit a kdo jste Károlyho zažil, tak víte, že to bude úplně jinak, že to bude podle něj, že nám dá přednášku o tom, co zrovna bude chtít. Možná to bude výživa, možná to bude korona, ale věřte mi, budu se ho snažit velmi korigovat. Tak se vám omlouváme za Kariho zpoždění, už má 3 minuty zpoždění, tak snad nebude delší, nebo nějak významně delší. Hey, hello? Can you hear me? Is it working? Young man, you are here. Hi, we can see you. Yes. Yes, hold on, let me just go to a light. Yes, Hi. You are on the way. No, I'm not on the way. I'm here. I'm it's Chinese New Year here. And nice, huh? Hi. Tak. Nice. Hi. Hi. So I'm here. Yes, I'm here in the south part of Vietnam. It's a Chinese New Year. Všechny zdraví, Karoli, hlásí se z jižního Vietnamu, kde teď aktuálně probíhají oslavy čínského nového roku. So it's Chinese New Year here. Yeah. Chinese New Year. Čínský nový rok tam aktuálně mají. Yes. Is it the same in Vietnam? We have some Chinese friends here, and they are already 1 week cooking. It took 14 days, the Chinese New Year, right? And yes. This family, they are cooking every day, like a ton of special meals. For every day, you have to have special meal. And like 3 days ago, I invited one of this member to dinner, and he said, no, we are not eating during the day. We are having great evening meals. Povídají se o tom právě, že vlastně čínský nový rok, že probíhá jeho oslavy 14 dní vlastně v kuse, že na každý den se dělá nějaký speciální rituální vlastně jídlo a jsou to prostě hromady jídla, takže to probíhá ve Vietnamu úplně stejně. So happy New Year, happy New Chinese Year. Kari, tell us. Yes, thank you so much. Happy New Year. Tell us how you're doing. Jak se máš, Karoli? Yes, I'm doing great. Thank you so much for asking. Everything is okay. I'm trying to find now a location where the internet is okay and I have some lights. Hold on. Looking for some lights. Maybe this. Oh, not this one. Hledáte jako nějaké místo, kde by si mohl trošku světla a dobrý internet. Okay, hold on. I'm almost done. Yep, everything is okay. I'm fine. There's nothing bad I can say. Hope you're all okay. Takže doufá Karoli, že všichni teda aspoň trošku vidíme, aspoň trošku This is dobře fantastic. Great. Já se zeptám, for everybody who maybe we have some new people here, so chtěl bych se zeptat pro nové lidi, které let me introduce you. Pojďme se trošku představit, možná pauzu, to nejde. Karol Váczy is a great businessman. Karol je úplně úžasný obchodník. He is our friend. We hope to say it. He is our friend, and he is the reason why we are in doTERRA.
he first met Pavla, and I will never forget our lunch, where it's 3 years ago, and you told me, hey, you will be great in doTERRA. And you were right. Yes, I remember that. Yeah, of course, I remember, yes. Že Karol je náš kamarád, že vlastně Karol je vlastně důvod, proč my jsme v doTERRA, protože pravda je, že já jsem se s ním prostě tenkrát potkala úplně na poprvé a Pavel tady vzpomíná na úplně náš první společný oběd, kde Karol říkal Pavlovi, tyjo, hele, ty by si byl fakt dobrý v doTERRě, hele, fakt dobrý. Přátelé, to jsou 3 roky zpátky, jo? So, Exactly. how did you start the oil business? Because in those meetings we are telling your story, like you were in Utah, but we would like to say it in your words. Tak otázka zní, prosím, Karole, řekni nám, jaký byl tvůj příběh. My si samozřejmě tvůj příběh vyprávíme, ale my bychom rádi, abys nám to řekl svými slovy. It's if don't know if you hear me. You are a little bit frozen. Can you hear me? Yeah, now, yeah. I know. My internet is not very good. I wish I could buy some. I need some more. Oh, hold on. Just hold on for a second. I'll try to fix my internet. Okay. Dáme tomu ještě 2 vteřiny, Karole si ještě... Přenastaví internátové spojení. Yeah, hold on for a sec. We are hearing a little bit funny noise, like you were all gone. Some small cat in the toilet and showering. Okay. I started, with opportunity. It just really hit me, the company's mission. Did you hear what I said? Yeah. Yes. Takže já bych rád začala vlastně s tou příležitostí a o tom, o čem je ta mise společnosti. Like that. I'm just standing here. There's no noise. I was doing another call for 2.5 hours. I know. Právě jsem teď měla 1.5 hodiny jiný hovor. Aha, zkouším. Mohla se připojit? Zase, že Kary nám zmizel. Jak vidíte, tohle bude velká zábava. Budeme společně ve Vietnamu honit kvalitní internet. Máme ho tu? Máme ho tu. Ale... Vypnul se, protože asi něco řeší. Jo. Myslím, že už mluví. Jenom takhle. Can you hear me? Yes, no, now we can hear you. We can hear you. Okay. Somehow my phone was muted. Yeah. So I wasn't looking for a company. I wasn't looking for opportunity. doTERRA just hit me because of their mission and who they are. Karole, tenkrát, když jakoby byla ten moment, kdy potkal doTERRu, tak on nehledal firmu, on hledal příležitost a vlastně jeho jakoby totálně jakoby zasáhla mise doTERRy jako společnosti. And I think that's what makes my story legitimate because the way doTERRA is
and who they are is really got into my mind and my heart. A vlastně tím, jako on považuje ten svůj příběh za tak jako platný a legitimní, protože vlastně to, čím dotera je a to vlastně, jakou si dotera zvolila svoji cestu, toho prostě plně zasáhlo jeho srdce. And I'm telling you that somehow people still, so that's why they are joining doTERRA at whatever level they are at. Because they feel somehow everything they do is so legitimate. You know, there's no manipulation, there is no crap marketing. Just a beautiful company with a beautiful mission. A Karol říká, že to je vlastně jako, že on sám to vidí, že vlastně kdekoliv se k doteře připojuje, že vlastně ten hlavní důvod, proč se lidi připojují, je právě to, že cítí tu misi dotery a vlastně to kouzlo té společnosti. And in most cases, if you see in today's world, there are so many opportunities and many companies just created specifically for making money and ride an opportunity. A vy určitě vidíte kolem sebe, že poměrně v nedávné době v současnosti vzniklo spousta společností, které vlastně vznikly za účelem vlastně vytvořit vlastně společnost a rychle vydělat příležitost a rychle vydělat peníze. And doTERRA is totally not that. It's just totally different from the rest of the industry. Jenže doTERRA je úplně totálně jinačí, jakoby na vlastně v oblasti těch typů firmy doTERRA v podstatě úplně unikátní a jinačí. Nesoustředí se na jenom ten marketing. Is it working? Can you please restart the phone? And hold on, I'm just restarting my phone, and I'm trying to get the new internet. And I think people. Tady ho máme, i bychom ho měli slyšet. Akorát je to zamrzlý. So if you can hear us right now, we see you frozen. A Karoli při snaze o lepší internet opět zmizel. Musíme hlídat, aby jsme si ho odmutovali. Ale jistě se připojil znova, ne? Zatím ne. Máš ho tam? Nemáme ho tam? Dáme mu zase chviličku. A já musím říct, my jsme včera měli večer webinář vlastně s generálním ředitelem, zakladatelem doTERRY, což je ten David Stealing, který vždycky vidíte na všech těch prezentacích. A bylo to úplně neuvěřitelný, strašný for byl, že to měl být původně 40-minutový webinář, protože on je prostě velký pan ředitel, který samozřejmě má ten čas jako půlnitě. Nakonec toho byla 1:40, protože to bylo úplně jako fantastický povídání. Lidi se tam ptali na úžasné věci. A vypadalo to, že by to mohlo trvat 3 hodiny a vlastně slíbil, že určitě to někdy uděláme brzy, protože většina dotazů zůstala neodpovězených, ale musím říct, na to, on by to vlastně měl být u takhle velké společnosti, takový jako... Okay, is it better now? I fixed my internet. Now I've got my new internet. Much better, yes. Perfect. Okay. Sorry. So somehow people actually feel this, you know, when you are doing a class, when you are there, even they told me many times that this is so nice that you make a point or do a marketing. I love that phrase. A to, co vlastně Karol říká, je, že vlastně lidi prostě, když se účastní těch našich klasů, těch tříd, tak prostě oni to tak nějak cítí, že ta doTERRA je prostě o něčem jiném, že to není firma zaměřená na čistý marketing a na peníze, ale že to je opravdu zaměřený na ten produkt, na tu krásu pomáhat a tak nějak to jakoby cítí. And I think
Because it's very rare, I think, that a company of any kind would ride a wave where a true need is satisfied. This is what happened with iPhone, for example. You know, nobody had to convince people to just go crazy and buy, you know, their smartphone, because nobody had that before and they loved it and the whole experience. That's what we have with the oils. Jo, to vlastně to, co je vlastně unikátní, je, že vlastně doteře se podařilo něco naprosto výjimečného, že vytvořila vlastně vlnu chtění těch lidí ty produkty kupovat a mít, že to je něco naprosto unikátního a neopakovatelného na trhu. Třeba se to podařilo Apple, že vlastně lidi strašně chtějí mít ty telefony, chtějí s nimi prezentovat a takhle hrozně podobně na tom doTERRA. And we need to ask the question, you know, ourselves as we are investigating, looking at the company, that what is riding them? How come they are this big? How come they are breaking all the records and they are doubling in Europe every single year? There must be an answer, right? A když se prostě díváte a začnete se jakoby hledat a šťourat jako v těch různých informacích o tom, o čem doTERRA je, jak se jí podařilo mít takovýhle nárůsty, jak to, že prostě pořád láme rekordy, jak to, že vlastně každý rok dvojnásobí obraty v Evropě, tak hledáte ty odpovědi, ty někde musí být přece. Zatím něco musí být, přesně tak. And you know, sometimes the answer can be what we have learned, that some companies are growing because there are some large packages people buy, you know, for 5,000 euros, and positions they buy, they position themselves, okay, and then they grow really fast and the whole thing collapses and disappears. That's one reason why companies can go fast, right? Mm-hmm. No a vlastně tady porovnává, že jsou i takové společnosti, které třeba mají docela velký a rychlý nárůst, ale je to dáno tím, že ty společnosti fungují na principu toho, že si koupí takový ty rychlý startovací balíky třeba za 5 000 jako euro nebo dolarů, nebo si vlastně můžete kupovat pozice. A to je vlastně takový ten jakoby moment, kdy ta firma opravdu velice rychle jde nahoru a roste, ale víte co, tenhle systém se může strašně rychle zhroutit, skolabovat a prostě přestává existovat. And then we have doTERRA, where we see exactly, just to think about the Czech market and Hungarian and Romanian, we have people who sit in classes and they decide to buy some oils, maybe for 100 euros, maybe 2, whatever. And then what makes the company grow, and this is the whole point, that they will want to repurchase. And then they want to repurchase. If their financial situation allows, you know, they will spend 50 euros next month. Some of them will spend another 100 euros and they won't stop, and they never stop. And that's the real business. That's the real engine. And obviously it's because of the oils. Jenže ten rozdíl, to, co dělá to doTERRA unikátně, to, co jí dělá to, že roste prostě naprosto solidním a organickým způsobem, je to, že vy to znáte všichni, vy se potkáváte s těma lidma na webinářích nebo naživo na klasech, kteří tam sedí, očuchají si oleje, koupí si oleje třeba za 100 euro, za 200 euro nebo za víc, ale to, co dělá ten nárůst té firmy, je to, že si ty lidi znova ty oleje znova koupí a znova koupí a znova koupí, a to je to, díky čemu ta doTERRA roste stabilně. Protože funguje. Protože to prostě funguje. Because yes, right? I know, and just put your hand on your heart, and you will know exactly that your greatest wish right now is, oh, I wish I could have more Hare Krishna. I wish I could have more rose. I wish I could have more sun. That's your great. Honestly, be honest to yourself. That's how everybody feels. A teď jako ruku na srdce, buďte upřímní, co? A řekněte si, nebylo by to třeba tak říct, kež bych tak mohl mít víc té slaměnky, nebo co bych si tak mohl koupit růže a mít jich tady, kolik potřebuju akci. Yes, exactly. And then so at one hand, you have an opportunity where it's driven by business and people positioning themselves and making a story and coming with ideology. And then we have doTERRA, that their stories, this is a true lavender, this is a true Hare Krishna, this is a true whatever. That's great, huh? A teď se jakoby podívejte na to srovnání, když tady máte ty firmy, které jsou kapáněný tím, tou motivací být, jakoby mít peníze, mít nějakou ideologii, prostě nějakým tím hypem na těch setkáních. A na druhé straně máte doTERRu, která má prostě obyčejný a opravdový příběh o levanduli, o růži, o slavněnce. And this is one of the reasons why, ever since from the beginning, doTERRA, you know, has this beautiful number when it comes to retention. So if you
make your own research, you see that the average retention in the direct sell industry is about 15-20% maybe, but doTERRA is way over 50. That's because it's a product-driven company. A tady vlastně to, jak poznáte, že ta společnost je opravdu jakoby podložená kvalitním a funkčním produktem, je ta retention, to znamená návratnost zákazníka zpátky. A když to uděláte trošinku jakoby průzkum, tak zjistíte, že vlastně společnosti mají toho druhu, že mají retention tak 15, maximálně 20%, ale doTERRA má daleko nad 50, 60, 70% a to dělá ten rozdíl. And now, because I did have some experience, with the industry, and I had my, so to speak, radars, all working. That's what I spotted when I saw doTERRA. There's total unbelievable confidence and the total unbelievable righteous desire to get these oils into every home. A to, co vlastně Karol říká, je, že když vlastně doTERRu potkal, že to, co on viděl úplně na první pohled, bylo, že viděl společnost, která prostě neřeší vlastně žádný jako chiméry, žádný jakoby marketingy, hypy, ale že má v podstatě perfektní produkt, čistý, funkční, který prostě lidi chtějí a tu šílenou jistotu, kterou oni věděli, že tohle to oni k dispozici mají a že to lidi budou chtít a ten jejich cíl a my se dostat tyhle ty léčivý oleje do každé rodiny. So it was a 9-year-old company when I followed, not even a 9-year-old because they 2008, so it was an 8-year-old company when I first met them, and they're just how graceful and peaceful in their conversations, some of the founders were, and the confidence they had, and none of the rush, none of the making big points kind of discussion, just true confidence. And just the founder of the companies got up, okay, and got some frankincense, off of his shelves, okay. That's, he said he brought this from Somalia where he'd been, and where they fixed, all their poverty problems, and they brought the tribes together. Nobody talks like that. That's not a discussion that you usually have. A když jsem tam poprvé s nima seděl, to tenkrát byla doTERRA 8 roků stará společnost a já jsem byl úplně fascinovaný tím jejich klidem, pohodou, tou jejich rozvážností, žádný spěch, žádný jako velký šílený jako pointy, ukazování na nějaký hrozný jakoby šílený možnosti. Prostě jenom naprosto úžasný, klidný povídání o tom, jak oleje dokážou pomoct. Když podal z poličky kadidlo, tak vlastně vyprávěl o tom, jak dalším jako jejich plánem nebo součástí toho jejich plánu je prostě tě pomoc proti chudobě na místech různého světa. A v tomhle je ta doTERRA prostě jinačí. So this radiated, from their whole beings and from the conversation. So after the conversation, I called my wife. She was still in Europe, in Budapest. I called her, hey, I'm switching companies. She said, what the heck are you talking about? So, hey, I understand. Don't say yes, whatever. So I bought her a ticket, and then I picked her up on Sunday at the airport. And Monday morning, we were sitting at the Dave Sterling, the founder's office. And by noon, after the discussion, she says, now I get your point. I understand. That's what she said. A jak jsem tam tak seděla a povídal si, tak mě bylo jasný, že okamžitě volám Réce, svojí ženě, která tou dobu byla v Evropě, v Budapešti, a říkám mi, hele, Réko, já už jsem se rozhodl, jako měníme společnost. A Réka mu řekla, ty jsi se fakt zase zbláznil, jako zase něco takového. No nic, to sedla na letadlo v neděli, v pondělí tady byla a v pondělí po obědě už jsme spolu seděli v kanceláři u Davida Sterlinga, vlastně CEO společnosti. A řekla mi hnedka po zkuse, já OK, vidím to, chápu to, rozumím ti, o co ti jde, to je prostě do tohohle musíme jít. And then in that discussion, Dave Sterling said things like, we truly believed, 8 years ago that we would bring a healer in every single home. We had that desire. And now 8 years later, we've accomplished. We have about, at that point, we had more than 8 million people, okay, purchasing from doTERRA. And you know what he said? He ran a check. He ran like a report with the company, I think 2 weeks prior. And he said, 70
I don't know, maybe 72% of the 8 million people made a purchase at least once in the past 3 months of the time when they ran the report. He says it's unbelievable. He's never seen that in industry. A během toho hovoru vlastně jedna z věcí, kterou řekl David Sterling, je, že vlastně dělal nějaký jakoby report ekonomický, že vlastně vyhodnocoval a že v rámci toho reportu prostě zaznělo to, že za poslední, že vlastně to byla společnost, která takhle, že oni, když ten David Sterling říkal, že když si doteď vznikala, že oni se dali za cíl, že vlastně jejich cílem je dostat tyhle ty úžasné oleje do každé domácnosti. Tenkrát nebyly nikde, ale do každé domácnosti. A po těch 8 letech tam seděli a zhruba říká, zhruba 7 milionů lidí už jako užívalo jakoby do teda oleje. A David Sterling říkal, a právě jsem dovypracoval ekonomickou analýzu a zprávu, ve které vlastně se ukázalo a můžeme říct, že z těch 7 milionů lidí každý si koupil nějaký olej za poslední 3 měsíce, alespoň jednou udělal nákup. A což je číslo jako neuvěřitelné. Exactly, and during that discussion, he also shared a recent story that happened to him, that he was invited to a live, it was either a TV, I can't remember, to a live TV or radio appearance. He was invited. A zrovna během toho odpoledního setkání nám vyprávěl i svoje jakoby aktuální story, kde on byl pozván do televize nebo do rádia, tady říká Kari. And then the rest of the founders and some of the other executives told him that, oh, don't go into a live show. They're going to eat you alive. You're kidding me? It's an MLM company. Don't go in there. So Dave Sterling, he said, I prayed about it. I meditated. I said, I'm going to go in that meeting. A ostatní ty spoluzakladatelé, ty majitelé mu říkal, Davide, nechoď tam, jako sežerou tě zaživa, jako když do živého vysílání, jsme MLM, oni si tě opravdu budou podávat, jo. A David říkal, hele, já jsem se o tom meditoval, já jsem se za to pomodlil, hele, já jdu. So they had the TV show running and whatever he discussed, I don't know, but he said at the end, okay, the callers, those people who were ready to make comments and call, they were given some time. That was the end. Yeah. Mm-hmm. A vlastně on říká, že ať už jako takový nevybaví přesně, o čem celá ta diskuze byla, ale že potom vlastně ty diváci měli možnost tam volat do toho vysílání na konci. And the first call came in, he says, oh, I think it was a lady, oh, I love these oils. They have it tremendously, I love that. So the calls kept coming in. And Dave Sterling told me that they actually said it there live, during the live program, that this was the first time in the existence of this live TV show or radio show, whatever, this big thing, that there was zero negative call-ins. There was zero call-ins about any negativity. A první hovor, který byl jakoby, ježiš, to je skvělý, dotora oleje, ty já miluji, ty jsou tak úžasné, prostě zbožňujeme, všichni užíváme, jo. A tak by si všichni koukali a vlastně během, že to bylo historicky úplně první vysílání tohoto pořadu, kde vlastně během tohletoho závěrečného, vlastně, když volali ty diváci, nebyla jedna jediná negativní reference nebo jeden negativní dotaz. Jediný prostě yes, and I think after all these years, that's what I see around myself and in my country and the internet, that nobody makes any bad comments about the terror, because if you do this right, and not doing any crazy cheese, nobody's going to complain about, you kidding me, lavender and the cinnamon, and about rose oil, about ylang. That's so incredible, right? A tu si říká, hele, to je prostě fakt výborný, jako to je za ty roky, co já s doterou jsem, tak ať už prostě sleduju to, co se děje v televizi kolem sebe. Já jsem ještě nikdy neslyšel nikdy na internetu žádný negativní koment o dotoře, protože jako co chcete říct blbýho o levanduli, nebo o růžovém oleji, nebo o slaměnci. And let me tell you what happened to me yesterday, because I'm working online, with new groups. I got a UK group, and so I had a UK class. Okay, they sent the samples to this lady. She opened them. Okay, we helped her, and at the end, she was very friendly. Said, "Hey, I'm a kind of person who always researches, both sides, and I'd like to, I did my research on the internet. I have some questions." I thought to myself, "Oh, what is she gonna say?"
A říkáš, že takhle pracuje online, že se různě potkává s lidma a že vlastně takhle hovořil s jednou mladou dámou, která vlastně se s tím povídá a říkala mu, já takhle, když se do něčeho pouštím, tak si jasně, jaký ten průzkum, mě zajímají jakoby obě strany té záležitosti a něco bych se rád jako zeptat, nebo něco bych s tebou ráda mluvila, tak jsem říkala, tak na co ona se bude chtít zeptat. And you know what she said or what she found, you know, as being on the other side, in doing some investigation, not only from us, but from the other side, she said, everybody says that doTERRA is promoting that you can take the oils internally. That's the only thing I found. Why do you take them internally? Everybody says that's crazy. A ona říká, no jediný, co jsem jako fakt našla, když jsem šťourala a vyšetřovala, že jako říkají, že doTERRA doporučuje užívat esenciální oleje vnitřně. A proč to teda říká, když všichni ostatní říkají, že to je nebezpečný? Well, obviously I explained it to her, especially in the UK, but in whole Europe, you will not find real oils. And obviously the whole culture of being very, very careful, don't even put it on your skin, let alone take them internally, that culture comes from the fake oil industry, because everybody has fake oils and no company is actually with their right mind would ever promote taking something internally that they don't even know where it comes from. They have zero clue. Yeah. A to je právě jde o to, že vlastně tato žena byla z Británie a to je vlastně jakoby vlastně celoevropský, minimálně celoevropský problém. Tady vlastně nikdy předtím neexistovaly čistý esenciální oleje, které by se vůbec byly jako bezpeční, jakoby přiblížit k puse nebo je natírat na tělo. Takže tady se celá kultura učí, že hlavně neužívejte vnitřně oleje, ty vnitřně, radši si je nemažte na kůži, jakoby. No oni vědí, co říkají, protože vyrábějí v podstatě jakoby strašně nekvalitní materiál, který by samozřejmě nikomu nedoporučili užívat, ale to se bavíme úplně o jiných produktech, než je doTERRA. So you can see that now, like I gave you a little package of why I joined doTERRA and what the story was, but summarizing the whole thing, it is really a company of differentiating from the rest of the industry and bringing a true value to the planet. It is really. Yeah. Nobody denies that. Nobody. Ale jako, že nám dal takový balíček toho jeho, proč on se připojil a těch různých dalších proč, jakoby, ale to, co je v podstatě realita je, že v podstatě doTERRA je opravdu jiná, opravdu přináší úplně jinou kvalitu produktu, života, mise a vize. All right, I answered your question, Pavel. I would like, first question took us only half an hour. Yeah, be careful what you ask me, be careful, because I'm very thorough in my answering. První otázka trvala pouze půl hodiny, pojďme na další. I would like to hear your wow oil experience, you know, like, yes. Because you explained it perfectly that was more like business decision or feeling decision or opportunity decision. But when oils comes into your life, you really had to have a wow experience. What was that yours? Takže jakoby, co jako ty jsi nám teďka, Karoli, jakoby řekl to svoje jakoby wow z hlediska té příležitosti, toho obchodu, ty vize a mise. A teď by nás zajímalo to tvoje wow, které se týkalo těch olejů, když ti přišli k tobě do života, opravdu. Well, you know, I have quite a few, but let me just give you two of them, and each will have something that you can learn from. Mám jich pár, ale pojďme se So one of them was actually. Yeah, okay, go ahead. So when I first met doTERRA, I met doTERRA basically through a friend of ours, which we belong to the same community. When we lived in Utah, the Goddards, you know, and Natalie and Andy, and it was a very strange story. But anyway, so I went to their home first. Když jsem se poprvé potkal, tak jsem potkal v Utahu u svých přátel, se kterými se znám dlouho v Utahu z komunity. And so when I went to the Goddards' huge house, you know, in their just like as usual, in their living room, you know, connected with their open kitchen, there was the big set of all the oils. Přišel jsem k němu domů, prostě znáte to, prostě už takový ten velký rodinný dům, a prostě obývák propojený s otevřenou kuchyní a tam byl takový ten velký set olejů, velká sada. And so I said, this is nice. So I smelled a few
and I said, which one can I drink, or how do I try them? I said, oh, this one, for example. And Andy gave me the fennel, you know, the sweet fennel. A já jsem se očuchala, řekl jsem mu to hezky, oni jako, který z nich si můžu nějak vyzkoušet. A Andy přišel a říká, hele, tady máš fenikl, zkus vyzkoušet si fenikl. And so I had, like, you know, one of the big, usual American big glasses, maybe half a liter, which I like, you know, with cold water. And I had 1 or 2 drops in that big glass. And I started drinking it, and we were having a conversation, and I couldn't hardly listen to the conversation because it's such a good experience of smell and taste. The whole glass of water, that beautiful fennel, which has so many good benefits. I kept drinking, and I tell you right now, I think I had 3, maybe 4 of those glasses at least. So it's about 2 liters of water I had, all enhanced with fennel. I was so amazed, and it was such a big experience of a huge smell and a taste at the same time of a very pure plant, which fennel, which is really incredible. No, víte, taky v Americe je všechno veliký, tak já jsem měl takovou velikou půllitrovou, možná litrovou sklenici plnou ledové vody a dal jsem se do ní možná maximálně 2 kapky toho feniklového oleje. A pak jsme se prostě sedli, povídali a já jsem se fakt nemohl vůbec na to povídání soustředit. Já jsem si úplně šíleně užíval tu vůni, tu chuť, tu čistotu toho feniklu. A pak jsem vlastně ještě dolejval se další, takže já jsem vlastně vypil nějaký 2 litry vody navoněný a ochucený tím feniklem a byl jsem absolutně okouzlený tou čistotou, tou chutí, tou sílou toho esenciálního oleje. And you know, I remember, like, specifically, you know, we moved into their home office, okay, talked about, you know, the company and their, you know, compensation and money, whatever, and then how it works and all those things, and then I just kept drinking that fennel. My jsme se, jako samozřejmě potom, jako vysedle, pověděli jsme se o takových těch důležitých věcech, jako jsou prostě produkty, jako je ten obchod, jako je kompenzační plán, jako je taky to zázemí společnosti a vědecký zázemí. A víte co, já se na to vůbec nesoustředil, prostě jsem si fakt jenom užívala tu sklenici s tím feniklem. So years later, once we were about to leave to Serbia, to Novi Sad, with a Serbian lady. 2 years later, I think it was 2018, so 2 years ago. 3. Asi tak před 2 rokama to byl náš další zážitek, když jsme se vypravili do Srbska k naší jedné obchodní partnerce do Nového Sadu. So we were driving there, so we were about to leave my house when the post came, you know, the mail, you know, with the doTERRA box. A my jsme akorát už sebrali do auta, v podstatě jsme odjížděli, akorát ještě přišel balíček od doTERRY, znáte to, ta krabička, ten balíček. You know exactly the doTERRA box story, right? That would, Všichni známe příběh, když přijde balíček. Yeah, I didn't have time, so I told the lady, all right, you're sitting next to me, okay, and let's bring the box, okay, because we don't have time. And then as I'm driving, you open the box, so let's see what's inside. No, jak jsme jako vlastně už jsem seděl v autě, žena sedla vedle mě, že jo, tak já jsem řekla, hele, prostě vezmi, čapni ten balíček a odevíraj, protože máme naspěch, jedeme. And I did exactly what I always advise to people: never buy oils in large quantities. Like, don't buy the big packages, especially when you're a beginner. Buy them month by month, get to know the oils, study them, learn them. It's much better to spread out, you know, a year or 2 to get all the oils than get a big package in the beginning. It's much better. A on to říká, já to doporučuji prostě všem, radši si kupujte prostě ty oleje po malých částech, vlastně po kouskách. Nedějte to, že si koupíte všechny oleje úplně najednou, ale kupujte je po kouskách, učte se je, poznávejte je, zkuste jim rozumět. Vám to zabere 1, možná i dokonce 2 roky, než si je všechny postupně vlastně nakoupíte, očucháte a naučíte. And so in that box, I had my ever first ordered helichrysum. A v tomhle té krabici v jeho první objednávce byla slaměnka. And you know, by that time, you know, I was very strongly, heavily telling people, always educate yourself about the oils, you know, where they come from, their sourcing videos, their information, and then when you open them, smell them, you know,
do what is best for, just try to like videos. So that's what we did. So I opened a few YouTube videos. You know, I was on the highway. I opened a YouTube video. We were listening to it, and I said, okay, let's open this Helichrysum. No říká, a tou dobou já jsem v podstatě toho jako byl plnej a jsem prostě kudy jsem jezdil, kudy jsem chodil, kudy jsem učil, pouštěl videa vždycky o tom oleji, o tom zdrojování, o účincích a podobně. A tak vlastně, jak jsme byli na cestě, tak jsem řekl, tak jo, tak si pustíme teda to video o slaměnce, o Helichrysmu. And that smell, what came through in that car, and I put it on my hand. Honestly, I just could not believe, you know, what it had. And along that, I had the video running, okay, from the videos from Corsica and the history of Helichrysum, what it's good for, all that. I was kept smelling. Honestly, I felt like, you know, I got to another planet somehow. It was so incredible. Honestly, the whole experience of Helichrysum on my hand, driving, learning, and the lady next to me, she was doing the same thing. That was like a shocking experience. A říká Karole, a vlastně, když jsme teda pustili to video, tak jsme otevřeli tu lahvičku, já jsem si čuchnul a já jsem mě to úplně přineslo do jiného světa, úplně na jinou planetu. Já jsem vlastně úplně prožíval a žil jsem ten příběh toho Helichrysmu. Úplně mi to vlastně sebralo celou hlavu a všechno a byl to strašně silný zážitek. Let me just ask her, Milja, do you remember our first Helichrysum experience? So I just sent it to her. Let's see what she's going to reply. So, and I wish, obviously, I've learned about Helichrysum ever since, that the beauty of that, you know, how it's really, honestly, this is like a restoring oil. You know, the Greek called it, you know, the sunflower with all their best qualities and their neurological, everything that Helichrysum can do. It's really incredible. A vlastně on samozřejmě už o Helichrysmu jako slyšel předtím několikrát, už o ní četl, věděl, že to je vlastně olej jakoby obnovy, olej skvělý na neurologické věci, olej v podstatě jakoby sluneční jakoby energie a takže jako jasně, že se na něj hrozně těšil. So right after that trip, I came out with the phrase, when I really love an oil, just like Helichrysum, I tell people and I told my family, honestly, I love Helichrysum so much that as I keep smelling it, you know, I want to dig myself into more my hand, into the bottle, and I want to drown like a bee in a honey. On se vlastně říká, že od té doby to říká o olej, který prostě miluje, že tak strašně miluje tu slaměnku, že by úplně nejradši, jako vždycky si vezme do těch dlaní, nakapne, že prostě čuchá a říká si, já si fakt připadám jako ta včela, nebo včelák. Já bych se chtěl vlastně utopit v té slaměnce stejně, jako se včela utopí v medu. Yeah, so obviously just two stories out of the many. I love the oils, okay, you know, what it did to me and all the benefits. I love using them every single day on my skin, you know, internally sometimes, you know, and the diffuser on my hand, on the roll-ons. It's just like the whole experience is really amazing what it does. A já prostě jako jak vidíte, taky olej miluju a používám je dennodenně, používám je na svoji pleť, používám je v difuzéru, řadu jich užívám i vnitřně. A prostě jsou součástí mého života v rolonech, jako prostě, vy to znáte. So that's two of the stories that I had, Pavel, experience. Shocking. I have many more. I could go on. I love spikenard and the, you know, even the lemons sometimes. I'm just amazed, you know, how the lemon is a lemon. I just can't believe, like, if I put it in my palm, it's just like, honestly, I can't stop it because it's like a lemon. And I wonder, what kind of chemistry does it have? It's a lemon, you know, it's incredible. A říkám, mám spoustu dalších příběhů, miluju spikenard, mám úžasné zážitky se spikenard, anebo třeba lemon, vlastně úplně jako obyčejný lemon, se říká, teď je to jenom citron, jakoby, jenom je to obyčejný citron, tak se ho dolání čicháte, říká se, tyjo, to je prostě něco úžasného, je to jenom citron, jako, jo, prostě uchvatný, jako. I remember your first class when you were coming to Prague from Budapest into this big flat where was yes, I remember. That was like a horrible highway
you were coming a little bit late. Yeah. I know. Don't tell me. Yeah, the Bruno Prague experience. And there was, I don't want people have that. there was some 15 ladies waiting for you, and you came, and you were very angry from this horrible experience. Yeah. And the ladies was waiting like, hey, who is what there will be here? Some guy about oils. There was such an atmosphere, and you came. You took out your diffuser. You dropped, I believe, 10 drops of lemon. You made this. The lemon smells all over the place, and suddenly you and ladies. I changed. I know. You're right. It was amazing. Exactly. Já si to vzpomínám na situaci, kdy byl poprvé klas, na kterém teda byl Pavel, který se odehrával v tom vlastně velkém bytě na Břevnově, a tenkrát Karol prostě řídil, že jo, z Budapešti, autem měl zpoždění, takže tam už na ně čekalo nějakých 15 žen, že jo, tak jako jo, v očekávání takové, co to bude, jak to bude, že jo, jako přijel ten Karol, ten přijel pěkně vytočený, nabroušený prostě z té cesty, jako jo. No ale vyndal ten difuzér, že jo, dal na něj 10 kapek citronu, takhle se dal 2 kapky do dlaní, takhle se potřel hlavu a vlastně citron se prostě rozvonil úplně všude, úplně najednou byl úplně všude cítit citron a najednou se všichni tak jako sklidnili, Karoli se sklidnil, úplně se změnila celá atmosféra. 5 seconds, right? And it's done. You're right. 5 sekund a bylo. You're right, and now we know why, because these oils, you know, through your nostrils, to your nose, you know, they can make the change, you know, in your neurological response, you know, those receptors, you know, they attach to that, and you can change anyone's emotion in a matter of seconds. I know that. Yes, you're right. Seconds. Good memory. A vy to dneska už určitě znáte sami na sobě. Prostě víte, že olej, když je prostě definujeme dobře ten olfaktorický systém do našeho nervového systému, že oni dokážou interagovat s našimi vlastně neurologickými receptorami a skutečně dokážou naše emoce změnit během prostě vteřiny. I just read about somebody a few months ago who had an accident of some sort, can't remember what, and there was not far from that the scene, there was somebody with lavender oil, and put that lavender oil into her palm, and then had that person smell lavender in the shock of the accident. Mm-hmm. And that person, you know, just came out of shaking and, you know, the shock in a matter of seconds. It was sitting there and nice, like looking around and breathing. And all that's because of lavender, for example. Říká s historkou, kdy se potkal s někým, kdo se právě vlastně byl účastný nějaké nehody a v rámci té nehody opravdu ten člověk šel do šoku a prostě se celý jakoby klepal a dostal 2 kapky lavandola, vdechovali a vlastně během krátkého okamžiku se přestal klepat a vlastně úplně mohl dýchat a změnit se to všechno dokážou oleje. So always go ahead. Go ahead. This was your wow, and now let's go to your why. Has it changed during those years with doTERRA? There's some reason why you joined doTERRA, and exactly changed during time. Tak tohle jsme vyprávěli nám naše jakoby wow a teď ještě k tomu why, ty jsi nám vyprávěl to své prvotní, proč se připojil do doTERRY, ale jak se změnily se ty tvoje proč nějak jako v průběhu času? Now, let me tell you, because I think that's a good answer, and that's what everybody needs to have, and that is going to duplicate in the whole downline, in the whole market worldwide. A to je skvělá otázka, pojďme se o tom povědat a pojďme jako si o tom, jak by to řekla, i duplikovat tu story prostě po celý šíře i hloubce našich skupin. And that's how I'm going to answer, you know, today's call, and that's my call to all you guys. I got 8 minutes for that because I want to join that diamond call. Remember, I need some information about the markets, everything. Ale máme posledních 8 minut, ale dám tomu, co můžu. Já fakt jako musím, protože máme Diamond Club, kde se dozvíme spoustu informací, které vám pak rád zase předám. So I realized, you know, after a couple of classes what I had, and I started working with some people, that this phrase, this one declaration kept coming from people from all angles without knowing each other. Hey, I want to have all the oils.
I want to have all the oils. I just kept hearing it from all sorts of people. Vlastně, že jako si uvědomuje, že slyší vždycky jako spoustu lidí, hele, já musím všechny ty oleje. So I just realized that this is something that I wanted, and this is duplicating. And people out of the blue just declare, you know, when they first meet the oils, maybe 5 minutes later, maybe a day later, oh, I need all the oils. So I realized, how can you have a better, so to call, business or a mission where everybody wants what you have? A vlastně ta zkušenost je o tom, že vlastně, když takhle budete chodit mezi lidma, budete ukazovat oleje, tak vlastně skoro vždycky tak jako z ničeho nic, ty lidi, kteří ještě před 5 minutami vůbec nevěděli, co esenciální olej, nikdy se necítili, tak najednou řeknou, ježiš, to je úžasný, já musím mít všechny ty oleje. A samozřejmě víme, kolik stojí, to znamená, tady teď nastává ten moment toho, jak vlastně si jakoby zařídit tu misi, která vlastně zařídit, aby se všechny ty oleje dostaly mezi lidi a i já, abych si všechny ty oleje mohl potom jakoby pořídit. And then I also saw people having tremendous experiences at whatever level, you know, either closing up wounds or getting rid of decade-long migraines forever. Experiences kept coming, you know, by the hour, you know, by days coming, all the experiences. That's what I said. You can't stop this. A pak jako vidíte, jdete, ukazujete ty oleje, vlastně kolem sebe rozprostíráte a vidíte ty story, vidíte ty příběhy dnes a denně, vidíte o tom, jak se lidem zavírají rány, kteří se nedali zavřít, vidíte, jak lidem mizejí migrény, kteří měli desítky let, jak je najednou umějí řešit, tak pomocí oleju. A vidíte a jdete dál a pořád takyhle příběhy kolem vás narůstají a přibývají. So it not only hasn't changed, but it has been enhanced by my own experiences and how people around me react. It's been 100-fold stronger than what it was, because it is really for real. Like, this is the greatest thing we've ever done. Že vlastně tyhle ty příběhy, že teda vlastně nejenom, že jakoby slyšel, ale vlastně sám žije a posiluje těma jeho vlastníma zkušenostmi, který kolem sebe vidí a žije. Every time I see somebody's group and they speak, and I think you guys are the same. I just don't understand, Che, you know, when I see some of your lives, every time when I see somebody's that's coming live in my group, and I understand, without exception, they always talk about, you know, what the oils can do and how they experienced and what they have learned and what they are passing on to others to also to know and experience. I've never seen anything like this before. You just don't have this. Prostě jako on říká, jakoby, ať já už jsem s kýmkoliv, s mojí skupinou v Maďarsku nebo s jinýma skupinama, já vím, že to děláte, i když vám nerozumím v češtině tak dobře, jako v jiných, jako třeba v maďarštině nebo angličtině, ale jakmile se lidi potkají dohromady, ať už online nebo offline, si hned potřebují vyprávět, všichni si sdělují, co jim pomohly oleje, na co to bylo dobrý, co kde zažili a to se nikde jinde nevšimne, to se nikde jinde nezažije, takovýhle situace. When I see all the different posts from all the groups, from all the leaders, at whatever the level they are, every single post is concerned about human health, about prevention, about somebody's problem or somebody's condition, concerned about the greatest thing, okay, is the emotional well-being. It's like 100% positivity and solution. That's what I see. A to, co on vidí, když se podívá na sociální sítě vlastně svých obchodních partnerů, přátel, klientů, tak v podstatě, co vidí 100% pozitivních příběhů a zkušeností využití esenciálních olejů. Jako tady u nás. Every single time I interview, because, you know, I always interview now because there are so many, you know, my just diamonds and above, my blue diamonds and a presidential, by the way, you know, I had a presidential in December, a blue diamond in January, another diamond in December. So it keep coming out. Every time I interview them, their story is so beautiful and simple. It's really carrying on that very simple mission of the company is that how can we help people? How can we have healers at every single home? That's what all my interviews are focusing around. A my teď vlastně máme jako meeting těch diamantů a nahoru, my si vždycky ještě i sdílíme nějaké své zkušenosti a my se vyprávíme si o tom,
vlastně všech těch pozitivních zážitcích, které máme o tom, jak vlastně nás i těší a baví ta mise, to dostávat do každé rodiny, tohleto možnost léčení, léčitelství, léčení. And again, in the contrast of anything I've seen or what I was doing with my other business, it's like black and white. You know, anytime I see a business presentation, you know, from my old business, anytime I see something, you know, new or whatever I see on YouTube or Facebook, the contrast is unbelievable. It's opportunity. People are trying to, you know, make a point and position themselves and you know, get a point across right now and do it right now because it's today, the last day. And dude, what the heck are you guys doing? Ale lidi, a tohle je prostě jako přesně ten rozdíl, který vlastně vnímáme s Karim úplně stejně, protože pocházíme ze stejného prostředí, že vlastně ten rozdíl, když on srovnává potom, jakým způsobem se prezentují a jakým způsobem komunikují ty lidé třeba z těch jiných obchodních modelů nebo obchodních vlastně firem, kde oni jako jedou takový ten a teď je do toho, teď je ta nejlepší chvíle a pořád jakoby tu svoji pozici dávají a ten úspěch a nasměřuj to tam a musíš a kde jindy než teď, jo. A my tak jako na pohodu tady, co jakoby slaměnka, kadidlo, spáleninka, rýmička, všechno si jako tady ovoníme volejem a vyřešíme volejem. Yes, and if you're new here, and even doesn't matter if you're new or not, or new Pavel and Pavla, it's if you can make that decision, which is not hard to make, by the way, because it's so incredible what to do, that you will just share the oils more effectively, create, you know, some good channel of information and help and share and new ways of working around COVID and whatever. You're gonna make it. You will make whatever you want because you cannot stop it. This is not yours. This is not a person's idea or a person's whatever they came up with. This is nature at its purest and most potent form. Ať už jste tady úplně nový, nebo jste to trošku třeba díl, tak vlastně Kari říká, jako jděte do toho, jakoby rozšiřujte ty oleje, sdílejte je, jenom si třeba najděte trošku efektivnější způsoby, efektivnější příběhy, efektivnější možnosti, jak těm lidem ukazovat dál, ale věřte mi, to dáte, jako určitě to dáte, protože na tom není co zkazit, to vlastně nemůžete pokazit vy, protože vy máte vlastně naprosto úžasnou, nejčistší, skvělou přírodu, která prostě jako pomáhá. So I really wish all of you, the share market, to actually duplicate what we have done in Hungary, you know, the presidential diamond, the blue diamonds and all the same thing in Romania. You guys are the next. And you, Pavel and Pavla, you certainly have laid the best foundation. Now we are looking for, you know, from all those of you on the call who will listen, those who will ride this very simple, non-man-made mission of sharing the oils with the planet and create a healer at every single home in Czech Republic and above. Wow. A Kari nám teď všem ze srdce přeje, aby jsme zduplikovali ten příběh, který se odehrává v Maďarsku, v Rumunsku, kde prostě vzniká spoustu nových diamantů, modrých diamantů, prezidentských diamantů, že jsme to teď prostě máme ten nejlepší jako možnou pozici, vlastně být účastní ty úžasné mise, která vůbec není založena na takým tom sebe, jak bych řekla, lidským člověčím, jak bych to řekla, to egoismu, ale že to je mise o tom rozšířit ty účinky a efektivitu přírodních čistých věcí do každé domácnosti. Kari. Yes, that's my wish to you guys, and I can come back. So let's schedule an opportunity or a time when I can come back and maybe we can talk a little bit about the strategy of exactly how to do this network. What those? I know. Hey, we can continue this. Yeah, let's continue. We can actually make it every 2 weeks now. Let's continue this every 2 weeks, okay? And let's have people gather them, duplicate, because this is beautiful. And now I'm going to get some information, you know, about the market, about some good stuff that's coming for doTERRA in 2021. Okay, that's why I'm going to have to jump on the other call. Okay, guys. Hele, děkujeme. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. See you soon. See you soon. Thank you so much. Yes, thank you so much again for your, and I say bye-bye to all of you on the call, okay? See you later. See you, bye. Bye-bye. Thank you. Bye, bye-bye.
Kari všem přeje všechno jenom to nejlepší, těší se, že se brzy uvidíme zase někde. Teď jsme si právě naplánovali, že se budeme takhle vídat pravidelně každých 14 dní, že je to v podstatě úžasný. On se teď musel fakt odpojit, protože začínám ten meeting těch diamantů a nahoru, kde se budou dozvídat vlastně takový ty globální, světový a evropský čísla. Takže na to se těšíme, až nám je bude potom zprostředkovávat a bylo to úžasný, třeba tady se u toho překládání brečem skoro. Tak já už mám jenom 17 otázek na něj, takže to dáme ještě 3x, 4x a dovíme se všechno. Děkuji všem, co se připojili. To byl divný interview, já jsem položil asi 3 otázky, ale trošku jsem to na začátku odhadoval, že to bude tak nějak, který se těžko zastavuje. Doufám, že jste si Karolho užili, mějte se všichni parádně a budeme z toho samozřejmě dělat záznam. Mějte se hezky, ahoj. Hezky odpoledne, ahoj. 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 Ahoj, děkujeme. Ahoj.